Dear student, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? নিশ্চয়ই ভালো আছেন। It's so difficult to be fine in this corona pandemic, but after all, manipulating the situation or condition, and by your mental strength and by your inner strength, you can be fine in this corona pandemic. However, I will not prolong the class lecture, and now let's go to the class. Okay. In last class, I have discussed several issues of motivation, basically theories of motivation, right? In last class, I have discussed the classical theories of motivation, where there are three basic theories of several management scholars: Abraham Maslow, Frederick Herzberg, Douglas McGregor, and today, in today's class, I will elaborate and discuss some modern theories of motivation. How you can motivate your employees to perform the due tasks. And in last class, I said that in last 100 years, there are thousands of research paper on motivation, how we can motivate our employees. And all the theories have been categorized in two broad groups. And first one is classical theories, and second one is modern theories. আমরা ক্লাসিক্যাল থিওরিজ কি বলছিলাম কয়েকজন স্কলার আছেন, তারা মনে করেন that only by satisfying basic needs and monetary needs you can push your employee, you can stimulate your employees. অর্থাৎ শুধু টাকা খরচ করেই বা টাকা দিয়েই এবং তার বেসিক নিড গুলো ফুলফিল করেই আপনি তাকে স্টিমুলেট করতে পারবেন। বাট in modern age, especially in 19th century, there are some scholars, they emphasized again and again that only satisfying monetary needs and basic needs, you cannot stimulate your employees. শুধু টাকা দিয়েই বা monetary need fulfill করে অথবা basic need fulfill করে আপনি আপনার এমপ্লয়ি সবকিছু স্যাটিসফাই করতে পারেন না। তাহলে কি করতে হবে? You have some other issues, you have some other things that must be settled. Basically, some psychological factors must be settled to motivate your employees. তো তাহলে কি বললাম আমি? ক্লাসিক্যাল থিওরিজ ওনারা বললেন that only by applying monetary issues or basic needs you can stimulate the employees, but in modern age, in the 19th century, some scholars emphasize that only using money, only providing basic things or survival things, you cannot satisfy your employee. So to satisfy and to stimulate your employees, you must provide some other issues rather than monetary issues, and we will discuss some of the issues. And there are 6 basic theories that we will discuss today in short. I'm saying again in short, কারণ গত ক্লাসে একটা জিনিস খেয়াল করছেন, it has been so prolonged lecture, and right? So I will discuss the issues in short. First of all, I will discuss the ERG theory, then McLennan's theory of needs, then goal setting theory, then reinforcement theory, then equity theory, then expectancy theory of motivation, right? Okay, first of all, come to the ERG theory. ক্লেটন আল্ডারফার নামে একজন স্কলার আছেন, তিনি বললেন that basically Clayton Alderfer redefined the 5 needs of Abraham Maslow. অর্থাৎ উনি আব্রাহাম মাসলো নিডটাকে রিডিফাইন করে 3টা ক্যাটাগরিতে ভাগ করছেন। কয়টা ক্যাটাগরি বললাম? 3টা ক্যাটাগরিতে ভাগ করছেন। এক নাম্বার হচ্ছে ERG. E means existent needs, R stands for relatedness need, and G stands for growth need. দেখেন, just look at the slide that Clayton Alderfer বলছেন that to satisfy human behavior, to motivate human behavior, to control human behavior, you have to provide 3 core needs of employees. মানুষকে মোটিভেট করার জন্য, তাকে গাইড করার জন্য, তাকে দিয়ে আপনার কাজটা করানোর জন্য
আপনার তার তিনটা নিড ফুলফিল করা লাগবে। এক নাম্বার বলছে এক্সিস্টেন্স নিড, দুই নাম্বার বলছে রিলেটেডনেস নিড, তিন নাম্বার বলছেন গ্রোথ নিড। এম আই ক্লিয়ার? ডেফিনেটলি। তাহলে কোনটা দ্বারা কি মিন করে, চলেন লেটস মুভ টু নো দা ফ্যাক্টস। Existence needs of survival, that is related to psychological and mental needs of human being. তাহলে এক্সিস্টেন্স কি হলো? এক্সিস্টেন্স নিড মানে হচ্ছে একজন মানুষের ফিজিওলজিক্যাল এন্ড মেন্টাল নিড, তার বেঁচে থাকার যে উপকরণ, এটা কি বলছেন? এক্সিস্টেন্স নিড। দ্যাট মিনস ক্লেটন এন্ড লারফার বলছেন ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু প্রোভাইড the basic needs or fundamental needs or needs of survival to your employee so that your employee can survive. Second one is related needs that we have studied in Abraham Maslow, belongingness, right? Social needs, belongingness or social needs. That means after fulfilling the existing need, employee searches relation, belongingness, affection, love, and passion and involvement with others. And the last one is growth need. Growth needs means to retain your employee, you must provide the opportunity for self-development, advancement, personal growth, innovation, or opportunity to create something. আপনার এমপ্লয়িকে যদি বড় হওয়ার সুযোগ না দেন, তাহলে আপনার এমপ্লয়ি আপনার সাথে কাজ করবে না। এটা কি বলছে? নিডস অফ গ্রোথ। অর্থাৎ এমপ্লয়িকে বড় হওয়ার জন্য ইউ হ্যাভ টু প্রোভাইড সাম অপরচুনিটিস। কিগুলো অপরচুনিটিস বললাম? এক নম্বর আমি বললাম সেলফ ডেভেলপমেন্ট, তারপরে বললাম অ্যাডভান্সমেন্ট, এন্ড বললাম পার্সোনাল গ্রোথ, ইনোভেশন, এন্ড অপরচুনিটি ফর ক্রিয়েশন। জাস্ট লুক এট দ্য slide. Here we have discussed in short, and here also I have elaborated same things again. Let's go to the comparative study between ERG theory and Abraham Maslow theory. In very simply, just look at the slide. You can easily understand the differences between. I will not find out the differences. Rather, I will find out the similarities between the theories. That in Abraham Maslow theories, physiological and safety, that has been covered by Clayton and Laffer by existent needs, and social needs ke cover korche related needs, and esteem needs and self actualization need দুইটাকে কভার করছে growth needs দ্বারা। Am I clear? Definitely. Now come to the McClellan theory of needs. Okay. In very short, ডেভিড ম্যাকক্লেলান নামে একজন স্কলার ছিলেন। তিনি বললেন that মানুষের তিনটা প্রয়োজন। তিনি মানুষের প্রয়োজনকে আবার একটু ভিন্ন আঙ্গিকে গিয়ে চিন্তা করলেন। বললেন হিউম্যান বিইং বেসিক্যালি গাইডেড বাই থ্রি বেসিক নিডস। কয়টা নিড বললেন? তিনটা নিড বললেন। একটা বললেন নিড ফর অ্যাচিভমেন্ট, দুই নাম্বার বললেন নিড ফর পাওয়ার, এন্ড তিন নাম্বার বললেন নিড ফর অ্যাফিলিয়েশন। তাহলে ডেভিড ম্যাকক্লেলান বললেন কি? তিনটা নিড, নিড ফর অ্যাচিভমেন্ট, নিড ফর পাওয়ার, এন্ড নিড ফর অ্যাফিলিয়েশন। Okay. What is need for achievement? Need for achievement means very simple. There must be have an opportunity so that employee can achieve, employee can go forward, employee can have advancement, so then employee can ensure the growth. তার অ্যাচিভমেন্ট লাগবে, সাকসেস লাগবে। সে যদি ওখান থেকে কোনো অর্জন না করতে পারে, তার যদি রিটার্ন না আসে, এমপ্লয়ি উইল নট ডেলিভার দ্য টাইম ফর ইউ। সো you must provide the opportunity for achievement. দুই নাম্বার বলছেন need for power. All we love power, right? No one can deny this ground truth that we love the power. And just if you think of the society, then you will find the scenario that at the end of the every job, at the end of the every task, every process of life, we become submissive to the power. আমরা দিন শেষে, বেলা শেষে, বছর শেষে, কাজ শেষে বা জীবনের একটা প্রক্রিয়া শেষে আমরা সবাই পাওয়ারের কাছে আসতে চাই। সো দিস ইজ ট্রু ফর ভেরি বিগিনিং অর গ্রাউন্ড টু টপ। একদম ছোট থেকে বড় সবাই এই বিষয়টা বিশ্বাস করেন দ্যাট উই লাভ পাওয়ার। তো আপনার এমপ্লয়িও চাই পাওয়ার। কিসের পাওয়ার? পাওয়ার টু টেক দ্য ডিসিশন, পাওয়ার টু কন্ট্রোল দ্য সাবঅর্ডিনেটস, পাওয়ার টু
power to be engaged in several tasks like that. So you have to provide that sorts of power to your employees so that they can enjoy, they can feel a sense of authority. সে নিজেকে অথরিটি মনে করে। And the third one is need for affiliation. আপনারা যদি affiliation শব্দের বাংলাটা জানেন, then this need will be clear to you. Affiliation মানে হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিকরণ, অধিভুক্তিকরণ। So affiliation মানে হচ্ছে অধিভুক্তিকরণ, যেটা আমরা ওখানে বলে আসছিলাম social needs, right? অথবা related needs. That in your organization you must have opportunity so that you can be affiliated with others. আপনাকে সবার থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে যদি আপনাকে বেশি বেতন দেওয়া হয়, বেশি স্যালারি দেওয়া হয়, বেশি অপরচুনিটি দেওয়া হয়, definitely you will not enjoy the opportunity. You will not enjoy the job. So to enjoy the job, to enjoy the task, you must enjoy the opportunity to be affiliated, to be related, to be engaged others. So আমরা সবসময় চাই that a lot of people will belong to me. অনেক মানুষের সাথে আমার কি হবে, সম্পর্ক থাকবে, right? Okay, let's go to the another theory, that is the goal setting theory. একজন স্কলার নাম হচ্ছেন এডউইন লকে, একজন ব্রিটিশ স্কলার এডউইন লকে in 1960 proposed a theory that is called goal setting theory. এডউইন লক নামে একজন ব্যক্তি 1960 সালে একজন ব্রিটিশ ভদ্রলোক প্রপোজ দ্য থিওরি, গোল সেটিং থিওরি। ওনার ব্যাখ্যাটা অন্যদের চেয়ে একটু ভিন্ন আঙ্গিক উনি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছেন। উনি কি বলছেন, that performance is dependent on goals and its feedback. I'm reiterating my speech that performance is based on dependent on goal and its feedback. That means if the goal of your employee, goal of your staff, or goal of your organization is challenging, specific, object oriented, and your employee must work. তিনি কি বলতে চেয়েছেন, that আপনার অর্গানাইজেশনের গোল যদি চ্যালেঞ্জিং হয়, স্পেসিফিক হয়, ক্লিয়ার হয়, অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড হয়, then your employee will be motivated by this goal setting. তার মানে কি দাঁড়ালো, সোর্স, আগের এরা বলছে সোর্স অফ মোটিভেশন হচ্ছে মানুষের নিড, রাইট? আগে যে তিনটা থিওরি পড়ো, তিনটা 6টা বা 5টা থিওরি পড়ে আসলাম, সব থিওরিতে আমরা একটা জিনিস খুঁজে পেয়েছি, that source of motivation is a human needs. But in this theory we have found that source of motivation is not human needs, rather the goal setting of the organization. একটু ভিন্ন হলো, রাইট? সো তাহলে আমরা কি জানলাম, গোল সেটিং থিওরির মূল থিম হচ্ছে your goal must be specific, challenging, and clear, and object oriented, and this will be the source of motivation for your employee to gear up. Am I clear? Okay, just this things has been clarified in explanation there. Just you can read out the slide. And now come to the equity theory, right? Equity or reinforcement theory, sorry for that, reinforcement theory. BF Skinner নামে একজন স্কলার ছিলেন, BF Skinner। তিনি বলছেন that human behavior can be motivated, can be directed by reinforcement. I'm saying again, কি বললাম, human behavior, human characters can be motivated, can be guided, directed by reinforcement. Reinforcement বাংলা যদি আমি বলি, then I can say জবরদস্তি বা ফোর্স, শক্তি প্রয়োগ করে, আপনি ফোর্স প্রয়োগ করে, কতগুলো ফ্যাক্টরস প্রয়োগ করে আপনি আপনার এমপ্লয়ির বিহেভিয়ারকে মডিফাই করতে পারেন। উনি 4টা ফোর্সের কথা বলছেন। কয়টা ফোর্স? 4টা ফোর্সের কথা বলছেন। দেখেন, 1 নাম্বার হচ্ছে পজিটিভ ব্রেইন ফোর্স, 2 নাম্বার হচ্ছে নেগেটিভ ব্রেইন ফোর্স, 3 নাম্বার পানিশমেন্ট, 4 নাম্বার extinction, right? Positive brain force means showing the employees the positive things to perform the job. একটা কাজ করলে এমপ্লয়িকে আপনি পজিটিভ কিছু দিবেন, সে পজিটিভ কিছু পাবে, like appreciation, bonus, incentive, good promotion, good posting, like that. These are basically
পজিটিভ রেইনফোর্স। তারপর আসেন 2 নাম্বার রেইনফোর্সমেন্টের কথা বলছেন, নেগেটিভ রেইনফোর্সমেন্ট। নেগেটিভ রেইনফোর্সমেন্ট ইজ ভেরি সিম্পলি দ্যাট মিন্স রিমুভিং দ্য নেগেটিভ অর আনডিজায়ারেবল কনসিকুয়েন্স। অর্থাৎ আপনি জব থেকে খারাপ জিনিসগুলোকে তুলে নিয়ে যাবেন, আপনি তার জব থেকে কাজ থেকে খারাপ জিনিসগুলোকে তুলে নিয়ে যাবেন, তাহলে সে মোটিভেটেড হবে। আই এম সেইং अगेन, নেগেটিভ রেইনফোর্সমেন্ট মিন্স ডাজ নট মিন দ্যাট নেগেটিভ কিছু। এটা মানে হচ্ছে সে যে হার্ডল বা ট্রাবল শুটিং গুলো তার জবে বা কাজের ক্ষেত্রে ফেস করছে, আপনি সেই ট্রাবল শুটিং গুলোকে নিয়ে যাবেন। আমি কি কথাটা বোঝাতে পারছি? যে ট্রাবল শুটিং গুলো, যে সমস্যাগুলো সে জবে ফেস করছে, আপনি এই সমস্যাগুলো দূর করে দিবেন। দ্যাট ইজ দ্য নেগেটিভ রেইনফোর্সমেন্ট। তারপর আসেন পানিশমেন্ট। And the third reinforcement is the punishment. Punishment means very simple, and the students of city college, I mean students of BBA, knows well that the punishment is punishment. Punishment means applying undesirable consequence. যেমন আপনাকে ডিফল্টার বানানো হয়, right? So in organization there are a lot of punishment like demotion, punishment transfer, not giving the bonus or incentive, like that. তারপরে extinction. Extinction means হচ্ছে avoiding the situation. Extinction means হচ্ছে avoiding the situation. Situation কে avoid করে চলাকে আমরা বলি extinction. Okay, just is it clear? If not clear, definitely you can call me through the online or virtual channel, right? Messenger or Zoom or comment section, right? Okay, let's go to the equity theory of motivation. Equity theory of motivation. Tom Jesse Adams নামে একজন কলার আছেন, তিনি ইকুইটি থিওরি দিয়েছেন। তিনি বললেন that motivation of the employee means motivation of employee depend on fairness of the organization. I mean fair treatment of the organization. একটা অর্গানাইজেশনের ফেয়ার ট্রিটমেন্ট বা ফেয়ার প্রিন্সিপলের উপর এমপ্লয়ির মোটিভেশন নির্ভর করে। কি বললাম? দ্যাট জন স্টেসি অ্যাডামস নামে একজন ম্যানেজমেন্ট স্কলার আছেন, তিনি প্রপোজ করছেন এই ERG থিওরি। তিনি বললেন যে একজন এমপ্লয়ির মোটিভেশন ডিপেন্ড করে এমপ্লয়ির পারসেপশনের উপর। কিসের পারসেপশন? পারসেপশন অফ ফেয়ারনেস, perception of equity, perception of justice practiced by the management. I am saying again that equity theory of motivation given by the John Stacey Adams, he emphasized that motivation, the sources of motivation is correlated to the perception of employee regarding the fairness principles, justice, equity practiced by the management. আমি কি বোঝাতে পেরেছি? ভেরি সিম্পলি, একটা অর্গানাইজেশনের এমপ্লয়ি মোটিভেটেড কি না তা নির্ভর করে তার পারসেপশনের উপর। সে যদি যখন সে পারসিভ করবে, ধারণা করবে, মনে করবে যে অর্গানাইজেশন আমার সাথে সঠিক আচরণ করছে, অর্গানাইজেশন আমার প্রতি অবিচার করছে না, দেন এমপ্লয়ি উইল বি ডেডিকেটেড টু দ্য অর্গানাইজেশন। জাস্ট লুক এট দ্য স্লাইড, দেন this is the person you, and this is the referred person, other person with whom you will compare your outcome. Clear? যে আপনি কি পরিমাণ ইনপুট দিয়ে কি পরিমাণ আউটপুট পাচ্ছেন। ইনপুট মিন্স লেবার, আপনার পরিশ্রম, and output means your salary, appreciation, opportunity, all this are included in outcome. So আপনি কি পরিমাণ ইনপুট দিয়ে কি পরিমাণ আউটকাম পাচ্ছেন, এবং আপনি যার সাথে তুলনা করলেন সে কি পরিমাণ ইনপুট দিয়ে কি পরিমাণ আউটপুট। There is a description of this theory in book, so you can learn the theories from the book. Now come to the expectancy theory of motivation. Expectancy theory of motivation given by Victor Broom. Victor Broom নামে একজন স্কলার আছেন, তিনি এই থিওরিটা প্রোভাইড করছেন, that expectancy theory of Broom. এটাও ডিফারেন্ট অন্য থিওরির চেয়ে। অন্যান্য থিওরি গুলো হচ্ছে মানুষের নিডকে নিয়ে আলোচনা করছেন। It has been the
psychological theories, and then psychological factors have been discussed in these theories. Expectancy theory of motivation. দেখি আমরা ভিক্টর বুমস কি বললেন, ভদ্রলোক কি বললেন. Just look at the slide or the images that Victor Bloom বলতে চেয়েছেন, first of all MP think that if I exert the effort whether it will ensure the performance or not. অর্থাৎ আমি এফোর্ট দিলাম, এখন পারফরম্যান্স হবে কিনা. যদি পারফরম্যান্স হয়, আউটকাম আসে, then I will give the effort, I will exert the effort. যদি আউটকাম না আসে, definitely I will not exert the okay fine. আমি আউট পারফরম্যান্স আসলো, আমি এফোর্ট দিলাম, and question is that whether I will get rewards or not. আমি রিওয়ার্ড পাবো কি না. আমি কি রিওয়ার্ড না পেলে কাজ করব? আপনারা করতে পারেন, আমি করব না. ঠিক আছে? So without reward definitely I will not work. So first of all I will think that while if I give the effort whether I will achieve the performance or not. যদি পারফরম্যান্স আসে, then okay I will give the effort, and পারফরম্যান্স হলে রিওয়ার্ড দিবেন কিনা. Fine, reward দিলেন, আমি কাজ শুরু করলাম. Now question is that this reward will satisfy my personal needs or not. এই রিওয়ার্ডটা আমাকে পার্সোনাল নিডস স্যাটিসফাই করবে কি না. অর্থাৎ রিওয়ার্ড হলেই চলবে না, all the rewards may not satisfy your personal needs. যেমন একজন ফকিরকে যদি বলি তোমাকে কক্সবাজার ঘুরিয়ে নিয়ে আসবো, তুমি আমার সাথে কাজ করো 1 সপ্তাহ, সে রাজি হবে না. কক্সবাজার তার নিডস না, রাইট? বাট আপনাকে যদি বলা হয় চলেন আমরা জয়েন্টলি একটা রিসার্চ করি 1 week, after 1 week I will make a tour for you in Coxbazar, definitely you will be satisfied and you will be encouraged to work. Why? Because আপনার একটা নিড আছে to observe the nature, to observe the sea. So প্রথম হচ্ছে এফোর্ট দিলে পারফরম্যান্স হবে কিনা, এটা আমি এই রিলেশনটা আমি দেখবো. যদি এটা স্যাটিসফাই হয়, দেন আই উইল চেক if this performance will bring rewards or not. Okay fine, this has been satisfied, then I will check this reward will satisfy my in personal goal. যদি এটা পার্সোনাল গোল স্যাটিসফাই করে, then I will work, আমি কাজ করব, and I will try my level best to dedicate myself to the work. Am I clear? So there is a comparative study among several theories. I mean all the theories of motivation. Basically 4 theories that are based on the human needs, based on the human needs, that like Maslow hierarchy needs theory, Landorfer theory, and Frederick-Herzberg theory, McClellan theory, and all 4 theories have been compared in a box. Like all the human needs have been categorized in 2 groups: lower level needs and higher level needs. Lower level needs means that's related to the human survival and social involvement. I'm saying again, lower level needs mean human survival and social involvement. Higher level needs হচ্ছে achievement that is related to the human psychology. So এই নিড গুলাকে ভাগ করছে এবং এই চার্টে এই গ্রাফে দেখানো হয়েছে that লোয়ার লেভেল নিডকে কে কত গুরুত্ব দিয়েছেন, আপার লেভেল নিডকে কে কত গুরুত্ব দিয়েছেন. যেমন দেখেন ক্লেটন এল্ডারফার আপার লেভেলের নিডকে একটা করছেন, লোয়ার লেভেল নিড গুরুত্ব দিয়েছেন. আব্রাহাম মাসলো লোয়ার লেভেলে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন. ফেডারিক হাসবার্গ ওটাকে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন. আবার ম্যাকক্লেলান কি করছেন, হায়ার লেভেলের নিডকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, মানুষের হায়ার লেভেলের নিডকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, রাইট? So I'll not prolong the lecture no more. I think you have enjoyed a lot, and you have learned the many things of motivation chapter. So I am putting an end here. If you have any query, you can give a feedback using virtual channel like comment or messenger or WhatsApp, email, whatever you use. You can easily, even you can call using your mobile phone, taking number from Shakir. I have Shakir contains my number. You can take from him. However, thanks a lot for your patient listening, right? It is so tough. I think I made you the board and have created the monotony. However,
I am putting an end, and be fine and work hard. As you have got the time, you must utilize it. You must utilize it so that you can ensure the self-development. So without development, you cannot create the value in the society. So best of luck. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.